Good morning students. So we were discussing about plant tissues. Okay. So we have seen in the plant we have four types of tissues: meristematic tissue, dermal tissue, ground tissue and vascular tissue. So we have discussed already about the meristematic tissue. We have discussed already about the meristematic tissue. Okay, so meristematic tissue. What is meristematic tissue? First, what is tissue? A tissue is a group of cells which have same structure and function. Is called as tissue. Okay, group of cells having same structure and function is called as tissue. Now, what is a meristematic tissue? So, meristematic tissue are cells. It consists of cells which are smaller in size, and they have thin cell wall and they are closely packed without any intercellular space. And the main function of meristematic tissue is they divide very actively. They go on dividing. So they go on dividing and helps the plant to grow upwards and downwards. Okay, so this is the main function of meristematic tissue, which helps. So main function of meristematic tissue is nothing but growth of the plant. Okay. Now in the meristematic tissue we have seen the three different types of meristematic tissues: apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue, intercalary meristematic tissue. Apical meristematic tissue is present at the tips, shoot tip of the plant, at the shoot tip and at the root tip. So if apical meristematic present at the shoot tip is called shoot apical meristematic tissue, which helps the plant to grow in upward direction. And root apical meristematic tissue helps the root grow deep inside the soil. Okay, now coming to the lateral meristematic tissue, they are present from the lateral sides of the plant. So they help in increasing the grit of the stem. So they helps in the increasing the grit. Grit is nothing but width or diameter. Diameter of the stem is increased, or width of the stem is increased due to division of lateral meristematic tissue cells. Okay. Now coming to the intercalary meristematic tissue, which is also called as cambium. Why? Because it is present in between the permanent tissue. In between the permanent tissue, the intercalary meristematic tissue is present. That's why it is called as intercalary. So we have seen in between the nodes there is an internode. In the internode position we have intercalary meristematic tissue. So this intercalary meristematic tissue helps in the development of new branches and leaves. From that point, a new branch and the new leaves arises from the intercalary meristematic tissue. Okay, this is about the meristematic tissue. The main function is to help in the growth of the plant. Now coming to the next tissue, that is a dermal tissue. So dermal, the name means derm. So what you call skin in the science terms? Skin is called as dermis. So if you see skin is called as dermis. Okay, means covering. The dermis means covering. Okay, dermis means covering. So dermal tissue, it is the tissue which covers the entire plant body. This is called as dermal tissue. Okay, the dermal tissue is a type of tissue which is covering the entire plant body. That is called as dermal tissue. Okay, now so first we will see the characteristics of dermal tissue, and there is an activity given to see
how do you observe dermal tissue in a microscope. So first we'll see the characteristics of dermal tissue. Okay. So dermal tissue generally consists of single layer of cells. Single layer of cells. Single layer of cells showing variations. Okay. Showing variations in the type of cells depending on location and function. Okay. So single layer of cells showing variation in type of cells depending on location and function. So this is the dermal tissue. Single layer of cells means dermal tissue. If you see the dermal tissue, there are only single layer of cells. Like single layer of cells showing variations in the type of cells depending on the location and function. So single layer of cells showing variation in type of cells depending on location and function. So all this is a dermal tissue. See, this is a single layer of cells. This is another single layer of cells. This is a, but we are entirely calling as dermal tissue because we are saying that single layer of cells showing variation in type of cells depending on location and function. So these type of, it is a single layer of cells having different function. This is single layer of cells which is present in different location. It is not present at the same place. Location is nothing but place. Same place, it is not present in the, it is present in different place and having different function, but it is a dermal tissue. Same, this is also a dermal tissue having different location, different place. It is not present here or here. It is present in somewhere at different place and it is having different function. So this is the dermal tissue. Simply dermal tissue is nothing but single layer of cells. In means if you see meristematic tissue, if you see apical, like shoot apical meristematic tissue, root apical meristematic tissue, you will see same type of cells. Shoot low, yeah. If you see shoot, this is shoot and this is root. If you see root, shoot and root. Shoot lo maniki apical undi, lateral, okay, apical undi, okay, apical. Root lo kuda maniki apical meristematic tissue. Okay, you have apical in shoot and root also. So same type of cells are present in the shoot and same type of cells are present in the root also. So same function, location different అయినా same function చేస్తాయి and structurally they are same. So that's why it is called as tissue. But if you see dermal tissue, single layer of cells ఉంటాయి, లొకేషన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అంటే ప్లేస్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అండ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. మనం మెరిస్టమాటిక్లో ప్లేస్ డిఫరెంట్గా ఉన్న షూట్లో కొన్ని ఉంది, రూట్లో కొన్ని ఉంది, దాని ఫంక్షన్ సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అలా కాదు, ప్లేస్ డిఫరెంట్, ఫంక్షన్ డిఫరెంట్, కానీ మనం డర్మల్ టిష్యూ అంటాం. ఓకే, వాటిని మనం డర్మల్ టిష్యూ అంటాం. సో ఫర్దర్ ఇఫ్ యూ సీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే,
Now in dermal tissue we have three types. Dermal tissue we have three types: epidermis, mesodermis and endodermis. Okay, these are the three types. ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది చూడండి. Epidermis, these are the single layer of cells which are present at the topmost. Suppose leaf తీసుకుందాం. So this is the leaf. So this is our leaf. So the topmost layer is called as epidermis. So in this you will have this type of cells and they have some functions. So epidermis function is photosynthesis, loss of it is more green in color, more green in color. So we will see functions: more green in color, more shiny in color. Next, mesodermis, middle layer. If you see the leaf, top layer is called as epidermis, bottom layer is called as endodermis. In between these two layers, so if you see this one like this is our epidermis. In between is meso and this is endo. So if you take a leaf, top layer is called epidermis and if you turn the back side layer is called as endodermis. In between these two there is another layer called as mesodermis. So mesodermis will have different type of cells having different functions. And last layer endodermis will have different type of cells having different functions. They are single layer but they are all together are called as dermal tissue. Okay, dermal tissue is because they are forming the covering of the plant. If you see the plant stem or I will tell you example. If you see your skin is forming the covering of our body. Skin consists of one layer. ఇప్పుడు మీకు దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, ఈ లేయర్ పైకి లోపల వైట్గా ఒక లేయర్ ఉంటుంది. సో ఈ లేయర్ని మనం ఎపిడర్మిస్ అంటాం. లోపల వైట్గా ఉంటుంది చూడండి, దెబ్బ తగిలినప్పుడు అది మీసోడర్మిస్, కానీ అది స్కిన్ పార్టే. ఓకే, ఇంకా అది కూడా పోయింది అనుకోండి, లోపల ఇంకా రెడ్డిష్ లేయర్ ఉంటుంది, బాగా రెడ్డిష్ లేయర్, దాన్ని ఎండోడర్మిస్ అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ స్కిన్. సో స్కిన్ ఈజ్ డర్మల్ టిష్యూ. అలాగా మనకి డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉన్నాయి. అలాగే మనకి ప్లాంట్లో కూడా ఒక పార్ట్లో లీఫ్ కానీ స్టెమ్ కానీ ఏదైనా తీసుకుంటే యూ హ్యావ్ 3 layers విచ్ ఈస్ కవరింగ్ ద ప్లాంట్. లీఫ్ని కవర్ చేసేది, ప్లాంట్ని స్టెమ్ని కవర్ చేసేది ఒక టిష్యూ, అది డర్మల్ టిష్యూ. దాంట్లో 3 layers ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క లేయర్లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ సెల్స్కి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, క్లియర్? అండర్స్టూడ్? స్కిన్ ఉంది. సో థింక్ యూ జస్ట్ కంపేర్ ఇట్ విత్ అవర్ స్కిన్. స్కిన్ ఈజ్ ఆల్సో డర్మల్ టిష్యూ ఫర్ యానిమల్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ ఏ skin has three layers. Even our skin has 3 layers: epidermis, mesodermis and endodermis. Same. So it is forming the covering. So epidermis lo unde type cells mesodermis lo undavu, different shape, ante okay shape same unna but it is present below it. Okay, suppose same size shape anukundam. For your understanding I have drawn the same different cells, but okay, it's your మన ఇష్టం, సేమ్ అనుకోవచ్చు డిఫరెంట్ అనుకోవచ్చు. బట్ ఏంటి, ఒకటి కింద డిఫరెంట్ లొకేషన్, సేమ్ దగ్గర ఉండవు, ఒకటి కింద ఒకటి ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అవుతాయి. సో డర్మల్ టిష్యూ హ్యాస్ 3 types of it is of 3 types:
Epidermis, mesodermis and endodermis. So this is our epidermis, mesodermis and endodermis. Okay. So different locations, one above the other, one above the other, and different functions. Okay. So this is dermal tissue. So what is the functions? What are the functions? Now if you see epidermis, uppermost layer is of the plant tissue. Uppermost covering of the plant is called as, or uppermost layer of the leaf is called as epidermis. Anybody, uppermost covering of the stem is called as epidermis. So epidermis, first epidermis leaf lo chadutam manam. We are studying in leaf. So epidermis of the leaf consists of they are mostly green in color. Mostly bright green. Bright ga untayi. Mostly bright green or bright in color. Shiny and stomata are present in epidermis. Okay. Epidermis are most, మనం leaf తీసుకున్నాం అనుకోండి. Leaf, so if you observe the leaf, it is bright on the upper surface, and if you see the lower surface, it is more dark. పైన బాగా బ్రైట్ గా ఉంటుంది, కింద డార్క్ గా ఉంటుంది. Why? Did you get any doubt anytime? Bright in color because the upper surface is epidermis. It is bright in color. Because why it is bright in color? Because epidermis has chloroplast. ఈ epidermis లో మనకి ఏముంటాయి? ఎక్కువగా chloroplast ఉంటాయి. So what is the chloroplast doing? It is absorbing the light energy. That's why they are bright in color. Because పైన ఉంటేనే కదా లైట్ బాగా, if they are on the top only they can absorb light easily. That's why they are more bright. That's why there is more chloroplast in the epidermis layer. That's why they are absorbing more light. That's why they are bright in color and they are shiny. ఎందుకు మెరుస్తా, పైన చూస్తే మనకి ఎక్కువగా మెరుస్తూ ఉంటాయి కంపేర్ టు కింద. Why? If you see any leaf, they are bright upside and shiny కొంచెం మెరుస్తూ ఉంటాయి కంపేర్ టు బ్యాక్ సైడ్. Why? Because to prevent loss of transpiration. Okay, to prevent the loss of transpiration. Shiny ఏంటంటే వాటర్ మనకి లీఫ్ నుంచి పోతా ఉంటుంది. లీఫ్ లో పోర్స్ ఉంటాయి కదా, లీఫ్ పోర్స్. సో మనం వాటర్ పోసినప్పుడు లీఫ్ టేక్స్ వాటర్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్. సో లీఫ్ నుంచి ఆ పోర్స్, లీఫ్ లో పోర్స్ వల్ల సన్ రేస్ వల్ల లీఫ్ లో నుంచి వాటర్ ఎవాపరేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో టు ప్రివెంట్ దట్ దే ఆర్ కోటెడ్ విత్ సమ్ మెటీరియల్, ఒక గమ్మీ మెటీరియల్ లేకపోతే ఒక షైనీ మెటీరియల్తో లీఫ్ కోట్ అయి ఉంటుంది టు ప్రివెంట్ ద వాటర్ లాస్ బై ఎవాపరేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది లీఫ్ అంటాం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ థింక్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లీఫ్. So this is covered by some shiny, like this, some shiny material or some gum, ఏదైనా ఒక జిగురు, you can say shiny. Okay, some shiny material, ఒక లేయర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకు అలా ఉందంటే లీఫ్లో వీ హ్యావ్ లీఫ్ పోర్స్. మనకి లీఫ్లో లీఫ్ పోర్స్ ఉంటాయి. సో వాటర్ తీసుకుంటాయి. లీఫ్ టేక్స్ వాటర్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ ద ఫుడ్. So through these pores the water will evaporate due to sunlight. So to prevent that evaporation, the leaves are covered by a shiny material. That is loss of transpiration. Transpiration is nothing but water loss due to evaporation. Okay, so అందుకే మనకి mostly the upper surface bright గా ఎందుకుంది? Because it has more chloroplast and it is shiny because to prevent, it has some shiny layer on it. ఎందుకుందా లేయర్? To prevent
loss of transpiration. Next, stomata are present. Stomata ante it is you have studied in your lower classes. Stomata cells are present which helps in exchange of gases and transpiration function ni carry chesedi stomata anamata. So leaf lo anke epidermis lo stomata untadi. Stomata is a part of cells. ఇలా ఉంటుంది. మనం సెల్స్ చూస్తే టీఎస్ ఆఫ్ సెల్స్ చూస్తే ఇలా ఉంటాయి. సో ఇలా ఉంటాయి సెల్స్ చాలా. Like this you will have cells. సో ఇది ఈ పార్ట్లో వీటిని మనం స్టొమాటా అంటాం. ఓకే, స్టొమాటా ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద లీఫ్. ఇక్కడ నుంచి మనకి అట్మాస్ఫియర్లో అట్మాస్ఫియర్ గ్యాసెస్ గో ఇన్సైడ్. ఓకే, ఎయిర్ ఎంటర్స్ ఇంటూ లీఫ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి కదా ఫోటోసింథసిస్కి. సో ఎలా తీసుకుంటుంది? సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంటర్స్ ఇంటూ లీఫ్ త్రూ stomata. Pores, chinna pores untayi antunam kada. Leaf has small pores that are stomata, openings anamata. Leaf lo openings, doors laga untayi, doors laga untayi anamata. Ayi enti ante stomata. So then whenever the gases are required, the stomata will be open and air will enter inside the leaf and photosynthesis, respiration, all these process occurs. Afterwards they will close. So these are the stomata are nothing but they are a part of leaf which helps in exchange of gases and to prevent the loss of transpiration. Water kuda, water sunlight ekku undi anukondi, water leaf lo unde water ante ila evaporate ayipotundi. Doors open ayyayi anukondi. Ippudu meer chudandi, if your house doors are open in summer, what happens? Ekkuva vedi gaali intloki vachesta untadi. సో అదే మీరు క్లోజ్ చేసుకుంటే కొంచెం చల్లగా ఉంటుంది. సో టు ప్రివెంట్ ద లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ స్టొమాటా ఆర్ ప్రెజెంట్. ఓకే, సో స్టొమాటా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అండ్ టు ప్రివెంట్ ద లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. స్టొమాటా ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద లీవ్స్. ఓకే, వీటిల్ని గార్డ్ చేయటం, దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద గార్డ్ సెల్స్. స్టొమాటాని ప్రొటెక్ట్ చేసేది ఎవరు? గార్డ్ సెల్స్. ఓకే, ఇలా గార్డ్ సెల్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఈ స్టొమాటా అన్నది ఉంటుంది. ఓకే, స్టొమాటా are enclosed by two kidney shaped guard cells like this. It is like this kidney shaped cells ఉంటాయి, దాంట్లో ఇక్కడెక్కడో మనకి స్టొమాటా ఉంటుంది ఇలా. ఓకే, ఓపెన్. Okay, you just remember stomata are protected by two kidney shaped guard cells. You have the diagram in your textbook. If you see, you can easily understand. Okay, so now what we have seen, dermal tissue has it is divided into three types: epidermis, mesodermis and endodermis. Epidermis is more if you see the epidermis, it is mostly brightly in color and shiny in nature, and stomata are present in the epidermis which helps in exchange of gases and prevents the loss of transpiration. So stomata are very important part of the leaf. That's why they are protected by special type of cells called as guard cells. Stomata are protected by a special type of cells called guard cells. Okay, now if you see mesodermis, it is a middle layer. Okay, we don't have that functions. They are not given the functions of mesodermis and endodermis in our book. So mesodermis also have some chloroplast which helps in photosynthesis. Okay, and if you see endodermis mostly consists of more stomata compared to epidermis. ఓకే, ఎండోడర్మిస్లో ఎక్కువ స్టొమాటా ఉంటుంది. ఎందుకు? కింద ఉంటుంది కాబట్టి సన్ రేస్ ఫాస్ట్గా తగలవు, ట్రాన్స్పిరేషన్ ఎక్కువ జరగదు. సో ఎండోడర్మిస్లో యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ స్టొమాటల్ ఓపెనింగ్స్. ఓకే, సో
only the epidermis function is given in your textbook. So epidermis function is, they are more shiny in color, bright in color, and they have stomata. And the stomata are important part of the leaf, so they are protected by two kidney shaped guard cells. Okay, in this even this if you see, dermal tissue is divided into epidermis, mesodermis and endodermis కదా. రూట్స్ లో కూడా మనకి సేమ్, మనం లీఫ్ లో చూసాం, లీఫ్ లో కూడా రూట్స్ లో కూడా డర్మల్ టిష్యూ ఉంటుంది, బికాస్ రూట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ కవరింగ్. సో రూట్స్ లో డర్మల్ టిష్యూ మనము రూట్ హెయిర్స్ ఫామ్ లో చూడొచ్చు. ఇన్ రూట్స్ ఆల్సో, సో cells of roots also have long hair like parts called root hairs. So cells of roots also have some, so that means dermal tissue is present in roots. If you see roots also have root hairs. These root hairs are nothing but dermal tissue. Root hairs are nothing but dermal tissue. It is a part of a dermal tissue. Okay, clear? Now, okay, so what you understood? Roots, like dermal tissue is present on the entire plant. Even the roots will also have dermal tissue, and roots will have root hairs. Root hair is also a part of the dermal tissue. Okay, next, functions of dermal tissue. We will see functions. Functions of dermal tissue. What are the functions of dermal tissue? So functions of dermal tissue is, it protects the protection. First, protection of the plant. Protection of the plant. So main function of the dermal tissue is protects the plant from what? From loss of water. Loss of water and loss of water. Okay, loss of water. Next, mechanical damage. Protects from mechanical damage, like branches, functions of dermal tissue. Main function of dermal tissue is protection. So protects the plant from loss of water. If plant loses more water, what happens? The plant will die. So in desert, so it protects the plant from loss of water. So that's why the walls of the dermal tissue are thicker. Manam cell wall chuste, cell wall is more thicker in the dermal tissue and you compare to meristematic tissue. Meristematic tissue is simple cell wall, simple counter and not thick. But dermal tissue, the cell wall is more thicker because it is giving protection. It is giving protection to the plant. That's why it is more.
and it has 3 layers kada. So ఇప్పుడు ఇది మన సెల్ అనుకున్నాం. సెల్ వాల్ చుట్టూ థిక్గా ఉంటుంది. సెల్ వాల్ థిక్గా ఉంటుంది బికాస్ ఎపిడెర్మిస్, మెసోడెర్మిస్ అండ్ ఎండోడెర్మిస్. And protection of the plant is there. Okay, protection of the plant is there. Okay, from loss of water. That's why cell wall thickగా ఉంటుంది కాబట్టి loss of water అంత జరగదు. Next, it protects from mechanical damage like breaking of branches. Okay, see, like I forgot to tell one more point. The cell walls of dermal tissue is thick and cheptam. If you see the desert plants లో dermal tissue ఇంకా థిక్గా ఉంటుంది because to prevent the loss of water. ఏదైనా ఒకటే ఫంక్షన్. When you compare to meristematic tissue, dermal tissue has thick walls. Means the cells have thick cell walls. ఆ టిష్యూలో ఉండే సెల్స్లో సెల్ వాల్ చాలా థిక్గా ఉంటుంది. ఓకే, డెజర్ట్ ప్లాంట్లో అయితే నార్మల్ ప్లాంట్ టు డెజర్ట్ ప్లాంట్లో మనం డర్మల్ టిష్యూస్ కంపేర్ ద డర్మల్ టిష్యూ in this area and if you compare the dermal tissue of desert plants, their dermal tissue is still thick, more thick. Why? To prevent the loss of water. Okay, so protection of water from loss, protection of plants from loss of water. And the second function is, main function is protection. So it is protecting the from loss of water. Next, mechanical damage like breaking of. కొన్నిసార్లు అంటే అసలు డర్మల్ టిష్యూ లేదనుకోండి, గట్టిగా గాలి వచ్చినా, ఎక్కువ వేడి వచ్చినా, ఎక్కువ ఎండ వచ్చినా, సో ఏమైపోతుంది, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద బ్రాంచెస్ విల్ బ్రేక్ ఈజీలీ. బ్రాంచెస్ ఈజీగా బ్రేక్ అవుతాయి. అలా కాకుండా ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ప్లాంట్స్ ఫ్రమ్ విండ్, సన్లైట్ ఆర్ సంథింగ్. సో మెకానికల్ డ్యామేజ్ కాకుండా ప్లాంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. బ్రాంచెస్ని, స్టెమ్ని, ఎంటైర్ ప్లాంట్. ఇన్వెన్షన్ ఆఫ్ పారాసైట్స్ అండ్ అదర్ హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా. సో ఏదైనా బ్యాక్టీరియా కానీ పారాసైట్స్ కానీ వచ్చి మన ప్లాంట్ పట్టాయనుకోండి, సో ఈ లోపల టిష్యూ, వాస్కులర్ టిష్యూ, ఎక్కడైతే ఫుడ్, వాటర్ ప్లాంట్ తీసుకుంటూ ఉంటుందో వాటి దగ్గరికి వెళ్ళకుండా డర్మల్ టిష్యూ కాపాడుతూ ఉంటుంది. మస్కిటో ఉందనుకోండి, మస్కిటో ఈజ్ బైటింగ్ యువర్ స్కిన్. అదే స్కిన్ లేదనుకోండి, అది డైరెక్ట్ వెళ్ళి మన కిడ్నీస్నో లేకపోతే మన లివర్నో పుట్టిందనుకోండి, మనకి మలేరియా డైరెక్ట్గా లివర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి, మలేరియా పారాసైట్స్. బట్ స్కిన్ని కొట్టాలి. దట్స్ వై స్కిన్ ఈజ్ ప్రొటెక్టింగ్ అస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్. అలాగే డర్మల్ టిష్యూ అన్నది పారాసైట్స్, అదర్ హార్మ్ఫుల్ ఆర్గానిజం, మెయిన్ టిష్యూ లోపల మెయిన్ టిష్యూస్ ఉంటాయి కదా, వాటి వరకు వెళ్ళకుండా ఈ కాపాడుతూ ఉంటాయి ప్లాంట్లో. ఓకే, దట్స్ వాట్ డర్మల్ టిష్యూ. అండర్స్టాండ్? ప్లాంట్లో లోపల మెయిన్ టిష్యూస్ ఉంటాయి. విల్ స్టడీ ద వాస్కులర్ టిష్యూ అనేది చాలా మెయిన్ టిష్యూ which will help in food transport and water transport. ఆ టిష్యూ డ్యామేజ్ అయిందనుకోండి, ప్లాంట్ చచ్చిపోతుంది. సో ఆ టిష్యూ కాపాడాలి ప్లాంట్. సో ఎలా కాపాడుకుంటుంది? బికాజ్ ఇట్ హ్యాస్ డర్మల్ టిష్యూ. సో పారాసైట్ ఏదైనా కానీ లేకపోతే ఏదైనా హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా అటాక్ అయినా డర్మల్ టిష్యూ serves as protection before going into inside. ఈ టిష్యూ అడ్డుగా నిలబడుతుంది, లోపలికి వెళ్ళకుండా. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ప్రొటెక్షన్ అన్నమాట. నౌ వన్ మోర్ పాయింట్ ఇస్, యూ సీ సమ్ బిగ్ trees లో you will see some gummy substance on the bark. bark మీద మనకి జిగురుగా కొంచెం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ gums. We will call them as gums. If you see neem plant, acacia plant, banyan plant, you will see some sticky substance on the bark. That is nothing but gums. Gums are, plant will secrete some plants ఏం చేస్తాయి, they will store some excretory products or food materials or some important materials
in the form of gums. Okay, gums కింద సెక్రీట్ చేస్తాయి ఎక్స్క్రీటరీ products కానీ. Okay, like certain food materials or something they will store in the form of some secretions. Plant some excretory product కానీ some unused food materials కానీ ఇంకా ఏదైనా అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ కానీ కొన్ని స్టోర్ చేసుకుంటాయి. ఆ స్టోరేజ్ తర్వాత యూజ్ చేసుకోవటము, ప్లాంట్ తర్వాత యూజ్ చేసుకోకపోవటం దానికి అనవసరం. ఎక్స్క్రీటరీ ప్రోడక్ట్స్ దానికి అనవసరం అవి మనలాగా దే కాన్ సెండ్ ఇట్ అవుట్ సైడ్ కదా. మనం అంటే మన ఎక్స్క్రీషన్ what we are doing, man rose motion keltuna we are sending out our waste, but plant cannot do that. So what it will do, it will store the excretory waste outside. So outside means where on the dermal tissue. So that's why we see gums on the outside, that is bark meeda chustam gums. So it is a part, it is secretion. Gums are nothing but they are secretion of dermal tissue. Okay, they are secretions of dermal tissue. So gums are nothing but they are secretion of dermal tissue. It is the advainama. So కొన్ని plants lo they will store the excretory product or additional food or some unused substances ayandi that avasram ledu. So it can't throw it outside. So how it will do, it will secrete and store it on the dermal tissue outside. So that secretory substance, one of the secretory substances gums. అలాంటి secretory substance చాలా ఉంటాయి, దాంట్లో ఒకటి గమ్స్ అన్నమాట. యూ కెన్ సీ మిల్క్, కొంచెం ఇలా మనం ఏదైనా ఇలా చెట్టు ఇలా అనగానే పాలు వస్తూ ఉంటాయి మనకి, దట్ ఈస్ ఆల్సో సెక్రీటరీ సబ్స్టెన్సెస్. సో అవన్నీ విల్ స్టడీ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్. బట్ యూ హ్యావ్ గమ్స్. సో గమ్స్ ఆర్ సెక్రీటెడ్ బై డర్మల్ టిష్యూ. నెక్స్ట్, in large trees dermal tissues form barks. In large trees dermal tissue forms barks. bark అంటే తెలుసు కదా, చెట్టు పైన ఏమంటారో తెలుగులో చెట్టు పైన ఇలా పైన బ్రౌన్గా ఉంటుంది కదా, దాన్ని బార్క్ అంటాం అన్నమాట. పేడు, పేడు అంటాం కదా, పేడు. సో దట్ ఈస్ బార్క్. సో ఇన్ లార్జ్ ట్రీస్ డర్మల్ టిష్యూస్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్. ఎంత చెట్టు పెద్దగా ఉంటుంది, ఈజీగా పారాసైట్స్ వచ్చేస్తాయి, ఈజీగా పురుగులు పడతాయి. సో టు ప్రొటెక్ట్ ద ఇన్నర్ టిష్యూస్ ఇట్ సెక్రీట్స్ సమ్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బార్క్. సో బార్క్ ఎలా అంటే మనకు గట్టిగా ఉంటుంది. సో ఏదైనా వచ్చి త్వరగా డ్యామేజ్ చేసి, సమ్టైమ్స్ సమ్ యానిమల్స్ విల్ ఈట్ ద పార్ట్స్. సో అలా మన లోపల టిష్యూ పాడవకుండా డర్మల్ టిష్యూ ఇస్ ప్రొటెక్టింగ్ ద ప్లాంట్ బై సెక్రీటింగ్ bark in large trees. Okay, so main dermal tissue in the simply, we'll just simplify it. Dermal tissue is a tissue which is present on entire plant body. So it has same type, it has single layer of cells with depending on the location and function the type of cells vary. Okay, ఎక్కడ ఉన్నాయో, ఏ లొకేషన్లో ఉన్నాయో, ఏ ఫంక్షన్లో ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి దాని ఫంక్షన్ మారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. డిపెండింగ్ అపాన్ ద లొకేషన్ అండ్ ఫంక్షన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద సెల్స్ వేరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, డర్మల్ టిష్యూది ప్రొటెక్షన్ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ప్రొటెక్షన్ టు ద ప్లాంట్. దిస్ అబౌట్ ద dermal tissue. And one more point, dermal tissue has 3 types. In dermal tissue we have 3 types, that is epidermis, meso and endodermis. Epidermis, mainly the uppermost layer of the dermal tissue is epidermis, middle layer is mesodermis and last layer is endodermis. Epidermis has more brighter and shiny in color in leaves
and because it absorbs light, and chloroplasts are mostly present in the epidermis. So photosynthesis mostly takes place in the epidermis. And to prevent the loss of water, stomata are present. What is the function of stomata? Exchange of gases and to prevent the loss of water. Stomata, where they are present, they are not present in roots or stem. They are present in the leaf, because leaf has the main part which is preparing food, which has so water is more present there. That's why root absorbs water and give to the leaf. So water is mostly present in the leaves to avoid the water loss, because leaves have small openings. That small openings are nothing but stomata. So these openings should be protected carefully. So these are protected by two kidney shaped cells called guard cells. Okay, this is about dermal tissue. Okay, thank you.